আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব। টপিকটার গুরুত্ব বিভিন্ন কারণে রয়েছে। একটা হলো ইটস অ্যান অনগোয়িং ক্রাইসিস, যেটা আমরা সবাই মোটামুটি জানি, প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর রাখছি। সেটা হলো দ্য ওয়ার দ্যাট ইজ গোয়িং অন ইন গাজা আর ইন ইসরায়েল। এবং আরেকটা ব্যাপার হলো যে এই ওয়ারটা, যে হিউম্যানিটেরিয়ান কনসিকুয়েন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা সবাইকে নাড়া দিয়েছে। I would say, irrespective of our ethnic, national, cultural, religious, political identities, we all are appalled by the events that are, happening in Gaza right now. Okay, সেদিক থেকেও এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে কথা বলা, আম, এই সম্পর্কে আরো আহ, সচেতনতা বৃদ্ধি করা, সেই ধরনের অ্যাপার্থেইড ব্রুটালিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে, এগুলো নিয়ে গ্লোবালি পাবলিক অপিনিয়ন ফর্ম করার চেষ্টা করা, এগুলো আমাদের যেমন মানবিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, অ্যাট দ্য সেম টাইম একাডেমিক রেসপন্সিবিলিটির জায়গা থেকে দেখলেও করা উচিত। তো আজকে আমি এই টপিকের উপর একাডেমিক্যালি আলোচনা করারই চেষ্টা করব। বাট টু বি অনেস্ট, প্যালেস্টাইন নিয়ে এখন আসলে কোনো কথাই ঠিক একটা পার্টিকুলার গণ্ডির মধ্যে সীমিত রাখা যায় না। অর্থাৎ এটা আহ, এত বেশি মানবিক এবং এত বেশি সংবেদনশীল একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সকলের জন্য, যে আমরা চাইলেও আর একাডেমিক অবজেক্টিভিটি বা ডিসকাশন, সেটা অনেক সময় হয়তো করতে পারি না। তো আমি চেষ্টা করব একাডেমিক্যালি এটাকে সাবজেক্টিভিটির কিছু এলিমেন্টস এখানে এখানে হয়তো নিয়ে আসবো, যেগুলো হয়তো ইউনো আমরা চাইলে অনেক সময় অ্যাভয়েড করতে পারি না। তো আজকে এখানে অনেকেই আছেন যারা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এর স্টুডেন্টস, ফর্মার স্টুডেন্টস, আই আই গেস, সাম কারেন্ট স্টুডেন্টস, and at least one of my colleagues, সবাইকে আমি ওয়েলকাম করছি। এবং অফিসিয়ালি ফর্মালি আমি আজকে প্রেজেন্টেশনটা শুরু করছি। I'm sharing my screen is ongoing Palestinian Nakba and the crisis of the liberal international order. তো এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে প্যালেস্টাইনের এইটার যে নকবা বা নাকবা, সেটারই একটা কন্টিনিউয়েশন। নাকবা আসলে শেষ হয়ে যায়নি, এখনো চলছে। এবং এইটা যে ধরনের লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার আমাদের রয়েছে বলে বিভিন্ন সময় ক্লেম করা হয়, সেই অর্ডারটার একটা ডিপলি রুটেড ক্রাইসিসকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করে। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। এখানে একটা ইউনো একটা ছবিতে আমি প্যালেস্টাইনের যে স্ট্রাগল সেটা একটু স্থাপন করার চেষ্টা করছি। The struggle that had started in 1948, even before that, is still going on, and we don't know how long it will continue, how long we'll have to experience this sort of brutality in that part of the world. Okay, so introductory যে অংশ, সেখানে যেটা বলতে চেষ্টা করি যে প্যালেস্টাইনের ইউনো যে যে হিউম্যান ডিজাস্টার, এটা আসলে ভেরি লং, অ্যাটলিস্ট 75 years old। এবং ইন্টারন্যাশনাল প্লেজেস, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিগুলো প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে যেটা করা হয়েছে, সেগুলো সবগুলোই আসলে ভঙ্গ করা হয়েছে। আহ, এবং প্যালেস্টাইনিয়ান পিপল হু লিভ ইন ওয়েস্ট ব্যাংক এন্ড গাজা have been languishing under an apartheid system imposed by the state of Israel. আমরা জানি apartheid developed হয়েছে, developed. The same kind of apartheid is going on there. Even worse, some people say that it is apartheid plus, more than apartheid. So একটা নাকবা বা
বিপর্যয় বাংলায় বললে ক্যাটাস্ট্রফি ইন ইংলিশ, সেটা আসলে এখানে চলছে বলেই আহ, আমরা ধরে নিতে পারি। নাকবা এখানে একটা ছবি দেখানো হয়েছে। আহ, বলে রাখি যে আজকের এই প্রেজেন্টেশনে ছবি আমি ব্যবহার করেছি ইম্প্যাক্ট তৈরি করার জন্য, যাতে আমাদের কাছে বিষয়টা একটু পরিষ্কার হয়। 1948-এর অর্থাৎ ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের সময় যে বিপর্যয় হয়েছিল, মোর দেন 7 million Palestinians at that time had to leave their homeland. সেই সময় কিভাবে তারা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্টেটে আশ্রয় নিয়েছিল তার একটা চিত্র এখানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। And then the Western states, who are largely in charge of the current world order, that means the current liberal international order, very interestingly, always managed to support Israel, you know, with all their political, economic, military forces. Every time there is an Israeli-Palestinian issue, and their unconditional support for Israel and its activities vis-a-vis the Palestinians betrays that they propagate to the order এর মধ্যে যেই ধরনের সিস্টেমের কথা বলে, যে ভ্যালুজ এর কথা বলে, সবকিছুকে বিট্রে করে কিন্তু ইসরায়েলের প্রতি তাদের যে আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট সেটা তারা বজায় রেখেছে। They betrayed the values of democracy, tolerance, self-determination, freedom, etc. So it appears that the Levant is the historical name of this that geographic territory. Levant is a graveyard for all the liberal values that the West is so proud of. অর্থাৎ তারা যে লিবারেল ভ্যালুজ এর কথা বলে সেটার একটা গ্রেভইয়ার্ড হিসেবে লেভেন্টকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। Thus, the question remains: is Israel the dead end of Western liberalism? And my answer is yes. And I also argue that this ongoing Nakba reflects not only the failure of the current liberal international order, but also a constitutive weakness of that. এখন এই পয়েন্টে নিয়ে বিস্তর ডিবেট হতে পারে, ফার্দার ক্লারিফিকেশনের প্রয়োজন রয়েছে, but still I'm quite confident in saying that this is actually a very deeply rooted weakness of the Western liberal international order, and therefore this kind of constitutive weakness of that. তার মানে লিবারেল অর্ডারের মধ্যে এটা একদম শুরু থেকেই ছিল, এবং এটা লিবারেল অর্ডারের এই গঠনের মধ্যে, ফরমেশনের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে, এবং সামনের দিকেও লিবারেল অর্ডার যতদিন টিকে থাকবে ততদিন হয়তো থেকেই যাবে। And unfortunately there is no quick fix to this. অর্থাৎ আমরা এই জায়গায় এসে খুব বেশি ইউনো অপটিমিস্টিক হতে পারছি না, সেই সুযোগ আমাদের হাতে এই মুহূর্তে নেই। যদিও I'm not a pessimist person, as you know, at least the students that attended my lectures and classes before, that I'm not a pessimist person, but still in this particular case I can't be very optimistic. You understand? So এখানে একটা ছবি দেখানো হয়েছে, ইটস ভেরি সিম্বলিক। নেটো মিটিং এর একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং এটা দিয়ে আসলে কারা বিশ্ব চালাচ্ছে, বিশ্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে, লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডারে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, সেটার একটা রিপ্রেজেন্টেশন এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। So now, after the introduction, I think we need to go back to history a little bit. Okay, so এখানে যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি যে, as we all know actually, the 19th century, the European Jews first voiced their desire about a separate Jewish homeland. প্রথম তারা তাদের জন্য একটা সেপারেট হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা ব্যক্ত করে 19th century-তে। Theodor Herzl, at that time a Jewish leader, initiated the Zionist movement in 1896 to establish a Jewish state in Palestine. And then the Zionists started their negotiations with then European colonial powers that include the Great Britain and France. At that time, Great Britain and France were the two most important colonial powers. So তাদের সঙ্গে জায়নিস্টদের একটা নেগোসিয়েশন, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, এবং নানান ধরনের দিন দরবার চলে, যাতে তাদের যে
desire to establish a Jewish homeland somewhere in the Middle East or in other parts of the world সেটা শুরু হয়। যদিও প্রথম দিকে এরকম কিছু প্রস্তাব এসেছিল যে আফ্রিকাতে বিভিন্ন ইউগান্ডা বা এরকম বিভিন্ন জায়গায় জুইশ হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, কিন্তু সেটা আসলে খুব তাড়াতাড়ি rejected হয়ে যায় by the Zionists, and ultimately uh, they voiced that desire clearly that they wanted a homeland in their historical, according to them, historical homeland um, in Palestine, that they called Israel even at that time, and সেটা জায়ন যে মাউন্টেন যেটার পাদ ভূমিতে জেরুজালেম অবস্থিত, সেই মাউন্টেনের নাম অনুযায়ী তাদের মুভমেন্টের নামকরণ করা হয় Zionism, and that this is a nationalism definitely, and it has very little to do with the Jewish religion, which is Judaism. So we have to be very aware of this distinction between Zionism and Judaism. One is the nationalism of the Jewish people to form their own national state, and the other is the religious doctrine, that means Judaism. Okay. So anyway, the Jewish desire and the imperial ambitions to control Palestine, a land of great historical importance, coincided, and therefore it resulted in the Balfour Declaration of 1917, যেখানে লর্ড ব্যালফুর অফ ইংল্যান্ড তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন অ্যাকচুয়ালি তৎকালীন রথচাইল্ড ফ্যামিলির কাছে যে if you I mean, that there will be a Jewish homeland in Palestine, stating that they wrote a letter, and in exchange of that, the Zionists and their wealthy, families, they, expressed their unconditional support for the colonial powers. So this is how it all started in the 19th century and in the early 20th century. So here is a timeline actually of the conflict, যেটা খুব লম্বা একটা টাইমলাইন, আমি এটা জাস্ট ইনক্লুড করেছি just to give you an idea about the history and the development of the crisis since the 1917. Okay, এটা খুব ডিটেইল আমার মনে হয় আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। এখানে জাস্ট a few events that are of historical importance এটার কথা আমি উল্লেখ করছি। ব্যালফোর ডিক্লারেশনের কথা তো অলরেডি বলেছি, 1917 হলো। তারপরে ইউরোপ থেকে gradually Jewish migration shuru hai to the land of Palestine. At different phases migration took place. Primarily the Palestinians didn't resist that much, interestingly, rather they welcomed Jewish people. And many of the cases you would find the historical evidence that they actually helped them, they welcomed them. uh, and when Hitler came to power in Germany, at that time, the Jews were, a marginalized, persecuted people, and that created some sort of sympathy for the Jewish people all over the world. And the Arabs, especially Palestinian Arabs, were aware of that. So therefore, they didn't have any problem to welcome the Jewish people at that time. And then gradually, the Jews were basically a very tiny minority in that land, less than 10%, before the mass migration started. তারা একটা পর্যায়ে একটা sizable minority-তে পরিণত হয়, and then they started to voice their their goal to establish a homeland there, and they started their own nationalist movements inside Palestine. And many terrorist organizations, in fact, were formed who started, an armed conflict not only with the Palestinian indigenous people, but also with the, the colonial power that was in charge of that territory. That means the British colonial power. So anyway, so এটা লম্বা হিস্ট্রি, এদিকে আর বেশি দূর যাওয়ার সুযোগ নেই। তারপরে আলটিমেটলি 1947-এ সেখানে ইউএন একটা পার্টিশন প্ল্যান হয়, তারা প্যালেস্টাইনকে ভাগ করে একটা জুইশ স্টেট, একটা প্যালেস্টিনিয়ান আরব স্টেট, এইভাবে এটা সমাধান করতে চেয়েছিলেন, বাট দ্যাট ওয়াজ রিজেক্টেড বাই দ্য প্যালেস্টিনিয়ান্স, বিকজ ইভেন দো দ্য প্যালেস্টিনিয়ান্স ওয়ার দ্য মেজরিটি, the UN partition plan
did not include, the most of the territory for the Palestinians. Rather it was actually for the Israelis. So naturally, the Palestinians were angered by that plan, and they rejected wholeheartedly. And the other neighboring Arab states, they also rejected that. Finally, in 1948, Israel declared independence. Israel একটা independent state হিসেবে emerge করে in 1948, and immediately the Western powers, including the United States of America, recognized Israel as an independent state. তারপরে পরপরই 1948 প্রথম আরব ইসরায়েলি ওয়ার হয়, সেখানে আরবরা কয়েকটা আরব স্টেটস নতুন ইসরায়েল স্টেটকে অ্যাটাক করে, সেই warfare. Ultimately, the help of the Western powers, Israel won, and the Palestinian Nakba catastrophe happened. Millions of Palestinians had to flee their houses, had to take shelter in the neighboring states. Okay, so এইভাবে a Nakba continued for several years. And finally, in 1956, there was another war, which is called Suez crisis, যখন জামাল আব্দুল নাসের ইজিপ্টে ক্ষমতায় আসেন, সুয়েজ ক্যানেলকে কেন্দ্র করে ওয়েস্টার্ন পাওয়ারগুলোর সঙ্গে ইজিপ্টের একটা কনফ্লিক্ট হয়, সেটা আলটিমেটলি সেখানে ইসরায়েল ইনভলভ হয়ে যায়। তো সেটাও একটা সিগনিফিকেন্ট ওয়ারফেয়ার বিটুইন দ্য আরবস অ্যান্ড দ্য ইসরায়েলিস অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন পাওয়ার্স, এভাবে ঐতিহাসিকভাবে দেখা হয়। Ultimately, in 1964, the first formal Palestinian organization, for liberation, that means PLO, Palestine Liberation Organization, was formed under the leadership of Yasser Arafat. And then in 1967, সেখানে আরেকটা ওয়ার হয়, যেটাকে সেকেন্ড আরব ইসরায়েলি ওয়ার হিসেবে আইডেন্টিফাই করা হয়, 6-day war, but a third, it could be third, it is actually third, I wrote it wrong. Then 1973 তে ইয়ম কিপুর ওয়ার, সেখানেও আরব ইসরায়েলি ওয়ার হিসেবে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা হয়। In all these warfares, the Arabs were actually the losers. They could not achieve what they wanted to achieve through this warfare. And in 1967, in fact, significantly, the Arab lost their territories. আজকে যে ওয়েস্ট ব্যাংক, এটাও কিন্তু ইসরায়েল দখল করে নেয় in 1967 এ। তারপরে আলটিমেটলি সেখানে ওয়েস্টার্ন এক ধরনের ইনফ্লুয়েন্স বাড়ে ইন দ্য 1970s এ, এবং ইজিপ্টের যখন আনোয়ার সাদাত ক্ষমতায় আসেন, তখন তার সঙ্গে ওয়েস্ট এবং ইসরায়েলের একটা কম্প্রোমাইজ হয়, and based on that they signed a treaty called Camp David Treaty. Under this treaty, Egypt and Israel officially uh, uh, you know uh, formed their diplomatic relationship. Egypt got back their Sinai Peninsula from Israeli occupation that was occupied in 1967. এইভাবে আরবদের সঙ্গে, বিশেষ করে ইজিপ্টের সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক হয়। এরপরে 1987 এ ফাস্ট ফরওয়ার্ড, অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে বেশ কয়েকটা বছর চলে গিয়েছে, 1987 এ ফরমেশন অফ হামাস, আজকে যে হামাস অর্গানাইজেশন নিয়ে এত কিছু হচ্ছে, সেই হামাসের ফরমেশন হয় 1987 এ। ইনফ্যাক্ট the role of PLO as a nationalist organization could not fulfill, the kind of desires Palestinians had in many parts of that land, especially in Gaza. So সেখানে Hamas, primarily as a religious organization or religion-based একটা organization হিসেবে আবির্ভূত হয়, এবং gradually it moved on to the political side, and it emerged as a strong religio-political organization in the 1990s. In the meantime, 87 to 90 সময় first Palestinian intifada বা মেজর একটা রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট আমরা সেখানে লক্ষ্য করি। আলটিমেটলি 1903 তে অসলো অ্যাকর্ড স্বাক্ষরিত হয় between the Palestinian PLO, Palestine Liberation Organization, and Israel, under the mediation of the United States. On the basis of that,
সেখানে একটা টু স্টেট সলিউশন হওয়ার কথা ছিল, যেটা আসলে কখনোই তারা অ্যাচিভ করতে পারেনি। অ্যান্ড এটার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে, মোস্টলি ডিউ টু the political changes within Israel, in Israeli political leadership, you know, যখনই তারা সেখানে একটা খুবই কনজারভেটিভ স্টঞ্চ ন্যাশনালিস্ট লিডার পেয়েছে, তখনই তারা আসলে টু স্টেট সলিউশন থেকে সরে আসার চেষ্টা করেছে, এবং সেটাই হয়েছে। এরিয়েল শ্যারন, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এরা কখনই আসলে টু স্টেট সলিউশনের ব্যাপারে সিনসিয়ার ছিলেন না, এবং কারণেই এই অসলো অ্যাকর্ড এবং পরবর্তীতে আরো যে রিলেটেড অ্যাকর্ডস হয়েছে আপ টু 1995, সেগুলো আসলে ব্যর্থ হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় 2002 প্যালেস্টিনিয়ান ইন্তিফাদা সূচনা হয়। তখনও ইয়াসির আরাফাত বেঁচে ছিলেন। And probably in 2003, Yasser Arafat died mysteriously. You understand? So that was a great loss for the Palestinian people and its resistance movements. Finally, a Hamas, in the meantime, in 2006, uh, আরো শক্তিশালী একটা পলিটিক্যাল গ্রুপ হিসেবে আবির্ভূত হয়, অ্যান্ড এক ধরনের লেজিটিমেসি পায়, বিকজ হামাস ওয়ান দ্য ইলেকশন, জেনারেল ইলেকশন in Gaza, and formed the government there, you know. But the relation between Hamas and Israel has never been good enough, you know. So therefore, Hamas's resistance বজায় রাখে, এবং ultimately in 2008 Israel attacked Gaza Strip. এইরকম অ্যাটাক প্রত্যেক বছরই বেশ কয়েকবার আসলে চলতে থাকে। প্রায়শই আমরা আমরা যদি ইতিহাস দেখি, আমরা দেখবো যে there are small skirmishes at the border, or there's some rockets thrown to launched towards Israeli territories, a few rockets, and then Israel retaliated with massive military power, bombarded Palestinian Gaza city and other nearby cities. So এইভাবে আসলে things were moving on in that time. 2014 সেখানে একটা রিকনসিলিয়েশন এফোর্ট লক্ষ্য করা যায় বিটুইন ফাতা অ্যান্ড হামাস। আবার সেই বছরই ইসরায়েল গাজা আবার ইনভেড করে, যেটাকে বলা হয় অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজ। 2017-এ খুবই সিগনিফিকেন্ট ডেভেলপমেন্ট হয় when United States recognized Jerusalem as the capital of Israel. We all remember that that was the time of Donald Trump, US President, Republican President Donald Trump. He wanted to recognize Jerusalem as the capital of Israel and moved American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. That was a very significant development, because Jerusalem was one of the major, issues, contending issues between Palestine and Israel. Both the parties, claim Jerusalem as their capital, for definitely for historic reasons. For the Jews, this is a very sacred place. For the Muslims, the Palestinians, this is also a very sacred place. So nobody wanted to, compromise on Jerusalem, and it was considered, it has always been considered a disputed territory by the international community. But সেই জায়গা থেকে সরে এসে ইউনাইটেড স্টেটস জেরুজালেমকে ইসরায়েলের ক্যাপিটাল হিসেবে রেকগনাইজ করে। এরপরে 2020-তে একটা ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট হয়, এবং সেখানে আমরা দেখি আরব গালফ countries, four countries probably, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain. These four countries, and from the North Africa, Morocco, these countries initiated diplomatic ties with Israel, যেটাকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস বলা হচ্ছে, based on the Abrahamic origin of these, people and their religious traditions. That means Judaism, Islam, Christianity. এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডেভেলপমেন্ট ছিল at that time, and সেইটাকে কাজে লাগিয়ে আসলে অনেকেই ভেবেছিলেন এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে, স্পেশালি দ্য আরব গালফ স্টেটস, বাট আলটিমেটলি সেটা আসলে খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি, যদিও এই কান্ট্রিগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের এক ধরনের সম্পর্ক সেই সময় থেকে
বজায় ছিল আনটিল দ্য 7 অক্টোবর 2023, যখন আসলে সেই নর্মালাইজেশনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ধাক্কা চলে আসে। আর তারপরে 2021। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শুনতেছেন? স্যার আনমিউট করে নেন স্যার। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি সবাই? জি স্যার শুনতেছি। ওকে, আমি বোধহয় এটা কমপ্লিট করতে পেরেছি নাকি এই না স্যার, স্লাইডটা? আপনি মানে 2021 সাল পর্যন্ত ছিলেন। Right, 2021 clashes at the Al-Aqsa compound, and it had a ripple effect all over Palestine. And then 2022, Israel attacked Gaza again. So up to 2022, this is the timeline of Israel-Palestine conflict. আমার মনে হয় সবাই এইটা জানি, তাই না? Just I just try to go through the major events so that it would be better for us to understand the current events. Are you getting this point? Okay, so now here is a map. You see, the title of this map is Disappearing Palestine. It's a very popular map, on different occasions, different world leaders, in fact, presented these map at the UN General Assembly, এবং সেখানে আহ, দেখা যাচ্ছে যে সিন্স 1948 কিভাবে প্যালেস্টাইন literally disappear হয়ে যাচ্ছে from the map of the world. In 1947, এখানে, all these uh, the territories colored green were considered Palestine. Very few places were actually occupied by the Jews. uh, and then 1947 এর যে পার্টিশন প্ল্যান, সেখানে এই প্যালেস্টাইনের হিস্টোরিক ডেমোগ্রাফিক সিচুয়েশনকে ডিসরিগার্ড করে সেখানে জুইশ যে যে স্টেট, সেইটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, এবং প্যালেস্টাইন হ্যাড বিন রিডিউস ডাউন টু ভেরি স্মল স্টেট, যেটা আমরা এই 1947 এর পার্টিশন প্ল্যানে দেখতে পাচ্ছি, যেটা আসলে রিজেক্টেড হয়েছে বাই দ্য প্যালেস্টিনিয়ান্স. So finally, the whole territory, went under the Jewish control, and Israel emerged as a Jewish state in 1948. তারপরে 1949 থেকে 1967 এই সময়ও আমরা দেখি যে প্যালেস্টিনিয়ান ল্যান্ড আরো সংকুচিত হয়ে যায়, এবং এটা আসলে আজকের যে অবস্থান, প্রায় সেই অবস্থানে চলে আসে। আমরা এখানে ওয়েস্ট ব্যাংক দেখতে পাচ্ছি, আর এখানে এই যে টাইনি গাজা স্ট্রিপ, ইউনো এইটা আসলে 1967 থেকে এভাবে চলে আসছে। বাট সেই জায়গায় আসলে বিষয়টা থেমে থাকেনি। 67 এর পরেও আমরা দেখি যে ইভেন ইন ওয়েস্ট ব্যাংক, ইসরায়েলি illegal settlement continued, and to this day the settlement is going on, and settlers যারা, তারা gradually, forcibly, violently have been occupying Palestinian lands even in West Bank. তো অকুপেশনের মাত্রা এত বেশি হয়েছে যে এটা এখন ওয়েস্ট ব্যাংকের যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা মনে হচ্ছে ঘুণে খাওয়া একটা একটা ল্যান্ডের মতো, একটা পেপারের মতো, তাই না? যেখানে আসলে ওই যে সবুজ যে জায়গাগুলো, এগুলো এখনো প্যালেস্টিনিয়ান যে যে
টাউনস, ভিলেজেস এগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে। আর আশেপাশের সব কিন্তু সাদা হয়ে গিয়েছে বিকজ অফ ইসরায়েলি ইলিগাল সেটেলমেন্ট, ইউনো, অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টেড বাই দ্য ইসরায়েলি স্টেট। এবং অনেক সময় আমরা দেখি যে ইভেন ইসরায়েলের যে আর্মি তাদের সঙ্গেও ক্ল্যাশ হচ্ছে with the Israeli settlers, but most of the times they are actually supported by Israeli, army and other police forces. আর এখানে গাজার যে টাইনি গাজার স্ট্রিপ সেটা এখানে রয়ে গিয়েছে। সো দিস ইজ দ্য প্রেজেন্ট সিনারিও ইন ইসরায়েল, যে যাতে ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে একটা জনগোষ্ঠীকে, একটা ইন্ডিজিনাস পপুলেশনকে তাদের হিস্টোরিক ল্যান্ড থেকে ইউনো ধীরে ধীরে ক্লিনজ করা হচ্ছে, অর্থাৎ এথনিক ক্লিনজিং কিভাবে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এবং এইটা এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে in the 21st century, uh, without much resistance একটা স্টেট, ইসরায়েলের মতো একটা স্টেট এখনো করে যাচ্ছে। So that is quite remarkable, to talk about. uh, and এখানে আমরা এরপরে আহ, যে স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে উইল বি টকিং অ্যাবাউট ইসরায়েলি অ্যাপার্থেইড, অর্থাৎ এই যে এথনিক ক্লিনজিং এর কথা বললাম, এই কাজটা আসলে তারা কিভাবে করছে, কোন প্রক্রিয়া তারা করছে, সেটা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি, দেন উইল সি দ্যাট দেয়ার ইজ a system which has been imposed by the Israeli state, which is very similar to the system called apartheid, and apartheid is a policy that requires racial segregation and other forms of domination originally used to refer to the South African racist political system from 1948 to 1994. Very interesting to note here that the South African apartheid system was also established in 1948, the same year when Israel emerged as an independent state. তো সেখানে যে সাউথ আফ্রিকা যেটা করা হতো, যে সাউথ আফ্রিকার যে মেজরিটি, অর্থাৎ মেজরিটি ব্ল্যাক পিপল হু কনস্টিটিউটেড অলমোস্ট 70% of the total population, they were segregated, they were isolated, they were oppressed, they were exploited in different ways, um, using the system, official system of the state, যেটাকে apartheid system বলা হয়। It's a similar kind of system Israel employed in the context of Palestine. The most striking forms of Israeli apartheid are grabbing and occupying the lands of the Palestinians, which I have already talked about, then constructing walls to segregate them totally, besieging Palestinian towns and cities, and blocking all sorts of population movements and economic activities, keeping them under constant surveillance, harassing, torturing, and arresting at the will of the Israeli police and soldiers, and most horribly killing the Palestinians in the name of punishing the terrorists. আমি এখানে কয়েকটা ছবি দেখাচ্ছি, ইস্ট জেরুজালেমের ছবি, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াল দিয়ে প্যালেস্টিনিয়ানদেরকে কিভাবে আলাদা করে রাখা হয়েছে, এবং প্যালেস্টিনিয়ানদের একটা রাস্তা, সেখানে রাস্তার উপরে এই যে একটা নেট দিয়ে দেয়া হয়েছে, বিকজ uh, uh, just on the other side you see the buildings that are actually occupied by the Israeli settlers, এবং তারা সেগুলো দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি। They regularly throw stones, from this side and to the Palestinian side, and therefore to protect themselves the Palestinians had to put net like this, এইভাবে তাদেরকে ইস্ট জেরুজালেমে থাকতে হচ্ছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্যালেস্টিনিয়ান একটা ভেরি ওল্ড হাউস, একটা বিল্ডিং, সেটাকে দখল করে ইসরায়েলের পতাকা টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এখানে একটা চিত্র, বেথলহ্যাম is a very important, very significant a place of religious significance. In fact, all the communities know that. Bethlehem is the birthplace of Jesus Christ, peace be upon him. And সেখানেও এরকম
বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেয়াল দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সেখানকার লোকজনও এরকম কনফাইন থাকতে বাধ্য হয়। তারা যাতে রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হয়। নানান ভাবে আসলে অবস্টাকল তৈরি করে তাদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করার চেষ্টা করছে। So this is another picture. And remember, these pictures are from the time before 7th October 2023. তার মানে অনেক আগে থেকেই এই ধরনের চর্চা আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি। Interesting to note here that many of the Western commentators these days, you know, uh, start their analysis of this crisis from what happens on October 7, 2023, as if nothing happened before. You understand? So এটা একটা ট্রিক। এই ইউনো এটাকে যদি আমরা অ্যাভয়েড করি, তাহলে দেখা যায় যে এই ধরনের অপ্রেসিভ অ্যাক্টিভিটিস অনেক আগে থেকেই চলছিল। ইট ইজ ভেরি ওয়েল নোন, ইনফ্যাক্ট দ্যার ইজ নাথিং টু হাইড, ইউনো। সো এইখানেও দেখা যাচ্ছে যে একটা জেরুজালেমের কাছে একটা প্যালেস্টিনিয়ান বাড়িকে কিভাবে একদম বুলডোজার দিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে উৎখাত করা হচ্ছে। আহ তো এইভাবে অ্যাপার্থেইডটা সেখানে কিন্তু চলমান ছিল সবসময়। And finally, now our discussion comes down to the very place called Gaza, where the war is going on. In fact, Gaza has been the world's largest open air prison. It's not, um, something that I'm saying. In fact, this is how Gaza has been described by the UN officials also. You understand? So Gaza Strip is under Israeli land, air, and sea blockade since 2007. It restricts Gaza residents from going to the West Bank to pursue opportunities within Palestine, and from traveling abroad via Israel, restricting their rights to work and have an education. According to human rights organizations and media, this is world's largest open air prison, as I have. এইভাবে আসলে গাজা has remained since 2007. Okay, আমরা এই যে একটা ডিপিকশন, not a real map. এখানে দেখা যাচ্ছে tiny territory, which is Gaza. On the one side, from the land, the Israeli tanks are deployed here. On the other side, in the sea, the Israeli warships are deployed here, and the airspace is occupied by Israeli, aeroplanes, warplanes as well. So you see, a very tiny land has been blockaded, sieged by the Israelis, in the worst possible way, as if এটা আহ, অনেক বড় একটা থ্রেট, এটা এটাকে সবসময় একটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে হবে। একটা ভেরি স্ট্রিক্ট কন্ট্রোলের মধ্যে না রাখলে বোধহয় আহ, আহ, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে। তো এইভাবে আসলে গাজাকে ট্রিট করা হয়েছে, আহ, গাজার মানুষদেরকে এভাবে ট্রিট করা হয়েছে। আই মিন, ইট ইজ নট জাস্ট an open air prison, it is like a very inhuman type of confinement. এটাকে কিভাবে যে ব্যাখ্যা করা যায়, I can't really figure out. You understand? এইভাবে গাজাকে ট্রিট করা হয়েছে since 2007. So, uh, what you can expect from the people of Gaza, যে তারা এই এত কঠিন মানবতার জীবন তাদেরকে করতে হয়েছে, যে তারা তো রেজিস্ট করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এনিওয়ে, এখানে আরেকটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে গাজা স্ট্রিপকে দেখানো হচ্ছে, and more than 2 million people, এখানে 2 million লেখা হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি in many estimates, the population of Gaza was actually 2.7 million. Some say 2.3 million, but I guess it is much more than 2 million. এবং সেখানে এই যে চিত্র দেখানো হয়েছে, uh, in a tiny land area of 364 kilometers square kilometer, যেখানে গাজা স্ট্রিপ, সেখানে more than 2 million people বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। And remember, that land is not very very fertile land. It's an arid land. সেখানে
কৃষিকাজ বা চাষাবাদ বলতে তেমন কিছু হয় না, সবকিছু আপনাদের বাইরে থেকে আনতে হয়, সো এরকম একটা ল্যান্ডে এতগুলো মানুষকে তারা বন্দি করে রেখেছে। আহ আহ, এখানে আর একটা ছবি, এটা রেজিস্ট্যান্সের একটা ছবি, যেখানে একটা ফ্ল্যাগ মার্চের ডেমনস্ট্রেশনের একটা ছবি দেখানো হচ্ছে, যেখানে এই যে ফেন্স, বর্ডার ফেন্স, সেখানে প্যালেস্টাইনের ফ্ল্যাগ তারা কিভাবে দিয়ে রেখেছে সেটা ডিপিক্ট করা হচ্ছে। তো যাই হোক, তো এই চলমান এই যে 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 ক্রাইসিস, সেইটার আসলে কনটেক্সটটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, যে কিভাবে ব্লকেডের কারণে গাজার মানুষ খুবই মানবতার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তারা জীবনের সকল চান্সেস, লাইফ চান্সেস থেকে বঞ্চিত ছিল, and therefore there had been a very huge kind of dissatisfaction among the Gazans, grievances among the Gazans, and they wanted to resist. And Hamas has been leading their resistance movement since 1987. And Hamas had been preparing for a major resistance act as well. So that happened in 2023. On October 7, 2023, Hamas and other armed Palestinian groups from the Gaza Strip launched a surprise attack on Israel, and in response, Israel started bombing Gaza City. And remember, এখানে এই কথাটা আসলে খুব সিম্পলি যেভাবে আমরা বলছি বা বলা হচ্ছে, এটা দিয়ে আসলে সবকিছু প্রকাশ পাচ্ছে না। যে হামাস সেখানে এরকম একটা অ্যাটাক করলো, ইসরায়েলের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের রেজিস্ট্যান্স আমরা দেখলাম না। আম, এটা কি খুব স্বাভাবিক? এরকমই কি হওয়ার কথা ছিল? আসলেই কি হামাস মিলিটারিলি এত পাওয়ারফুল? আসলেই কি হামাস এত স্কিল? আসলেই হামাস এত রিসোর্সফুল? অনেক কোশ্চেন কিন্তু এখানে রয়েছে। তো সবগুলো কোশ্চেনের আনসার কিন্তু আমাদের হাতে নেই। উই জাস্ট ক্যান স্পেকুলেট a lot of things, and some of these speculations go like these: যে Hamas had been preparing for this attack, but Israel knew very well that Hamas was going to attack. Want to resist Hamas for certain reasons, because they needed a pretext to attack with its full force on Gaza, and they had in mind, that if something like this happens, that means if Hamas attacks them, then they will have that opportunity to, retaliate on Gaza, and ethnically cleanse the place. That means expel the Gazan population, that means the Palestinians, from that land. You know, that is something that they had been planning for a long time, and this is not, uh, something that is unknown, or it's something that is secret. It is actually quite manifest now, and scholars like John Mearsheimer or Normal Finkelstein, they had been talking about that, that Israel had been some time, and they just took this opportunity for that. You understand? তো যাই হোক, যে কারণেই হোক, the attack on October 7 took place, and that actually, caused this whole crisis at that time. And there is no doubt about that. এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো, the Egyptians uh, government had long been warning Israel that something like this might happen. Egypt, আমরা জানি যে since 1978, uh, has been maintaining strong diplomatic ties with Israel, and they had been sharing even in intelligence information. Egypt's information about Gaza and their possible attack was actually kind of denied, I mean, rejected by the Israeli authority, and that had also a reason, and arguably the reason was to
let Hamas attack Israel so that they can do whatever they had been planning to do, you know. Anyway, so এইভাবে আসলে আমরা এইটাকে দেখতে পারি এই ইভেন্টটাকে। বাট এট সেম টাইম হামাসের যে মিলিটারি স্কিল অ্যান্ড রিসোর্সেস যতটুকু তারা গ্যাদার করতে পেরেছে এবং সেটা দিয়ে তারা যেভাবে অ্যাটাক করেছে সেটাও খুব সারপ্রাইজিং ছিল, ইউনো। এবং সেটাকেও অনেকেই একটা হামাসের আহ, জন্য একটা মিলিটারি ভিক্টরি হিসেবে অনেকে দেখানোর চেষ্টা করেছে। So whatever it is, that attack happened and it actually caused, the whole thing that was later identified as a catastrophe, another catastrophe for the Palestinians. Uh, so the death toll on the Israeli side at that time was 1,400. Initially, it was said that 1,400 Israelis were killed, but later on they reviewed that and the death toll is now around 200, 1,200. তার মানে প্রায় 1,200 ইসরায়েলি সেই অ্যাটাকে নিহত হয়েছিল। And then the death toll on the Palestinian side already surpassed 19,000, with no sign of a ceasefire at the moment, you know. Among the dead, more than 7,000 are children and around 5,000 are women. More than 50,000 Palestinians have been injured due to Israeli bombardment. Uh, and more than 80% of the people of the Gaza Strip have been displaced already. অর্থাৎ গাজার মধ্যেই তারা আসলে ডিসপ্লেসড হয়ে আছে। নর্দার্ন গাজা থেকে প্রায় সবাই চলে গিয়েছে except for few hospitals that are still operating somehow, you know. uh, আর সাউদার্ন গাজার বিভিন্ন টাউনশিপে খান ইউনিস এরকম রাফা এই সব জায়গাগুলোতে আসলে মোস্টলি they took shelter. রাফাতে বিশেষ করে half of the Palestinians who were displaced are staying now. Rafah is a place at the border between Israel and Egypt. So initially it was thought by many that probably, Israel would expel them from Gaza, and the Egyptians would accept them, and they would be kind of settled in the Sinai Peninsula, Sinai Desert, in fact. But the Egyptian government actually didn't want that to happen because that would have been a huge burden for Egypt, and that would have prolonged these crises as well, according to their understanding. তো এই জন্য ইজিপ্ট এটাকে রিজেক্ট করেছে এবং তারা আসলে অর্থাৎ গাজার displaced people are bound to stay within Gaza, having suffered all these bombardments and human catastrophe. সেইভাবে আমরা সেখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে another Nakba, a বিপর্যয় is going on, যেটা 1948 এর মতোই প্রতীয়মান হচ্ছে। So the intent of Israel is quite clear by now. অর্থাৎ ইসরায়েল কি করতে চাচ্ছে এটা আসলে এখন অত্যন্ত পরিষ্কার। যদিও আমি লিখছি quite clear, but I would say as clear as the broad daylight. So সেখানে তারা জেনোসাইড এবং ethnic cleansing এটা করতে যাচ্ছে। I'm not getting into the definitional problems of these two terms. Um, Simply speaking, these are two related terms. Genocide happens when there is a partial or complete destruction of a particular community. Ethnic cleansing happens when there is a deportation, forcible migration, as well as killing, of a particular community to depopulate of a particular land. So যেভাবেই আমরা এটাকে ডিফাইন করি না কোনো, দুটোই আসলে রিলেটেড। Though genocide is more formal in a UN 1948 এর যে কনভেনশন, সেখানে জেনোসাইড কথাটা আছে, এথনিক ক্লিনজিং কথাটা সেভাবে নেই, as far as I know. And ethnic cleansing এটা আমরা 1990s থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে, which is not even defined properly by the international organizations including the UN. বসনিয়ান কনটেক্সটে প্রথমে এটা ব্যবহৃত হচ্ছিল, তার আগে থেকে বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত হয়েছে, বাট লার্জলি সেই সময় আমরা দেখেছি এটা বহুল ব্যবহার। বাট তারপরও
it makes a lot of sense. And according to my understanding, these are very much related. And এই কনটেক্সটে স্পেশালি বলা যায় যে ইসরায়েল uh, to expel the Palestinians from their land, they're using both the tactics. One is genocide and the other is ethnic cleansing. Or in other words, I can say through their genocidal activities, they want to, ethnically cleanse that Palestinian land. You understand? So এভাবেও বিষয়টাকে দেখানো যেতে পারে। এবং আইয়ের স্কলারদের মধ্যে, as I have already mentioned, John Mearsheimer, a very prominent living legend, I would say, a realist or neo-realist scholar whose realist theory is identified as the offensive realism, you know, uh, তিনি already এ ব্যাপারে clearly বলেছেন in many recent interviews যে সেখানে ইসরায়েল ethnic cleansing করছে, এবং it was actually planned, you know. And as I already said, Norman Finkelstein, another American historian, and he's actually a Jew, by the way. His parents was Holocaust survivors, you know. But তারপরও Norman Finkelstein, for the sake of truth, has been uh, defending Palestinian rights, has been disclosing, revealing the oppression that has been going on there. And he didn't even get a permanent position in the US universities, mainstream universities, for a long time because of his position, uh, arguably, on the Palestine-Israel conflict. So Norman Finkelstein is very vocal now, and he has been voicing his concern and his analysis. He has been sharing with many people around the world through his discussions and interviews, and he's also been saying that something like an ethnic cleansing is in Israeli mind, actually. Anyway, so এই সব কিছু যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে দেখবো যে 1948 এর মতোই আসলে সেখানে আরেকটা ক্যাটাস্ট্রফি, আরেকটা বিপর্যয় ইউনো হয়ে চলছে। ইন আদার ওয়ার্ডস, প্যালেস্টিনিয়ানদের নাকবা আসলে কখনোই শেষ হয়নি, এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। So now, getting into the second part of the discussion, which was about the liberal international order, the order that we have been living under since, at least I would say, the end of Second World War. You know, তো যদিও অর্ডার and লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার এই কথাগুলোকে একাডেমিক্যালি অনেকভাবেই ডিফাইন করা যায়, বাট অ্যাগেন আজকের আলোচনা আসলে সেই স্কোপটা খুবই কম। তারপরে দু একটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো যে অর্ডার বলতে আমরা সেরকম কিছুকে মিন করছি এখানে, যেখানে ইউনো a group of international institutions or organizations, এক ধরনের সিস্টেম প্রোভাইড করছে টু দ্য স্টেটস, যেটার অধীনে স্টেট গুলো থাকতে বাধ্য হচ্ছে। And of course, in an order, there must be some, prominent states, more powerful states who will be leading, will be playing the leading role in that order. So in this particular case, by saying liberal international order, I actually mean the order that is led by the United States and the and its Western allies, like the United Kingdom, France, Germany, So by liberal international order, I also mean that the order is based on a liberal system where liberal democracy is promoted, capitalism is promoted, and free trade is promoted, globalization of many sorts are promoted, So all these things are actually the characteristics of this liberal international order. So এই অর্ডারটা কিভাবে আসলে এখানে কাজ করে সেটা আমরা সবাই কম বেশি বুঝি। ইন দিস পার্টিকুলার কনটেক্সট আমরা দেখবো যে ওয়েস্টার্ন সাপোর্ট ফর ইসরায়েল and their unconditional support আসলে এই অর্ডারটার সঙ্গে
theoretically speaking কোনোভাবেই ম্যাচ and US প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যেভাবে ইসরায়েলের 7th অক্টোবরের ওই ঘটনার পরে সেখানে যান এবং বলেন যে আই ডোন্ট বিলিভ ইউ you have to be a Jew to be a Zionist and I am a Zionist, President Biden remained committed to the defense of Israel as a sovereign state, and he was surprisingly quick to confirm that the Israeli allegation against Hamas was of beheading babies while attacking Israel was substantial. যদিও এই ক্লেমটা পরবর্তীতে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া থেকে উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে, ইট হ্যাজ নেভার বিন প্রুভেন, বাট স্টিল বাইডেন এটাকে সাপোর্ট করেছিলেন। যেখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি হাউ আনকন্ডিশনাল দেয়ার সাপোর্ট ওয়াজ ফর ইসরায়েল, ইউনো। And তারপরে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার ঋষি সুনাক তিনি সেখানে গিয়েছেন, and he was very proud to stand with Israel in its darkest hour and referred to Hamas as pure evil. তারপরে ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো সেখানে গিয়েছেন একটু দেরি করে অক্টোবরের শেষের দিকে, and he also expressed his full support for Israel's right to defend itself as the Eiffel Tower was lit up in the colors of the Israeli flag. তারপরে আরো অন্যান্য ওয়েস্টার্ন লিডার্স তারাও সেখানে গিয়েছেন, and finally what we have seen that they all supported Israel, they all defended the right to defend Israel, and they wholeheartedly expressed their sympathy for the Israel and the victims of the 7th October attack, but they failed to condemn, they failed the liberal world failed to condemn the indiscriminate killing of the Palestinians, let alone stopping that. Until recently, they didn't even voice their concern for the, excessive, number of deaths in Gaza. Uh, and they have long been, before that, they had long been ignoring the Palestinians who are living under Israeli occupation and apartheid, and their appeal for justice. They have been ignoring that. As I said earlier, for 17 years, more than 17 years, Gaza had been living under a siege, complete blockade. What the Western liberal states have been doing? Almost nothing. I mean, for them, it was logical, it was necessary, The gross violation of human rights in Palestine is not even sufficiently recognized, as I said, and hence addressed by the liberal world. The Palestinian right to self-determination has been overlooked and denied. Israel categorically has been rejecting Palestinian right to have their own state. General Assemblyতে বহুবার সংক্রান্ত নানান প্রস্তাব এসেছে এবং পাশ হয়েছে, এবং majority of the states supported that, except for the United States and their a few Polynesian and Micronesian allies like Tuvalu, Nauru. এই কথাগুলো কয়েকদিন আগে নর্মাল ফিঙ্কেলস্টেইন অথবা মিয়ারশিমার কারো কারো কাছ থেকে আমি শুনেছি, বাট আমরা সবাই জানি যে বিষয়টা আসলে এরকমই, যে যখনই কোনো একটা ইস্যুতে সেখানে ভোটাভুটি হয়, মেজরিটি অফ দ্য স্টেটস তার একদিকে থাকে, অর্থাৎ প্যালেস্টাইনের পক্ষে থাকে, আর ভেরি টাইনি মাইনরিটি ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড ইটস ওয়েস্টার্ন অ্যালাইজ, এবং কিছু মাইক্রোনেশিয়ান পলিনেশিয়ান স্টেট যারা আসলে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস কোনো সিগনিফিকেন্স আসলে হোল্ড করে না, তারা আসলে ইসরায়েলের পক্ষে থেকে। তো এইভাবে even the democratic character of the UN has been violated by these so-called liberal power who are leading the liberal world order. You understand? So, এইভাবে তারা নিজেরাই আসলে ডেমোক্রেটিক ভ্যালুস কে বিট্রে করে চলেছে, even at the UN. The liberal ideas of freedom and equality are not applicable to the Palestinians, and liberal world do not seem to have much problem with that. সেটা আমরা 7th October অ্যাটাকের আগেই দেখে আসছি। And now, in the wake of this event, 7th October, and the aftermath of that, and the war that is going on right now, সেই কনটেক্সটে নন ওয়েস্টার্ন ভয়েস যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিরকম ছিল বা কেমন আছে, সেটা যদি আমরা
ইনভেস্টিগেট করি তাহলে দেখবো যে রাশিয়া has condemned Hamas's attack on Israel, but they cautioned uh, all the stakeholders, all the players about a regional outbreak of war. অর্থাৎ তারা আসলে ইসরায়েলকেও সতর্ক করেছে যাতে তারা যেন এক্সেসিভ কোনো কিছু না করে ইন রিটালিয়েশন। From the very beginning, Russia has been saying, cautioning about that. And Russia actually proposed a resolution at the Security Council with the aim to ending violence through a humanitarian ceasefire. However, it was rejected by the US and its allies. Why? Because according to US and its allies, Russia had failed to condemn Hamas or even mention Hamas as a terrorist organization in that resolution, in that proposal. এইটার কারণে তারা এটাকে রিজেক্ট করেছে। রাশিয়ার পাশাপাশি ব্রাজিলও একটা রেজলিউশন সেখানে প্রস্তাব করেছিল, সেটাকেও তারা রিজেক্ট করেছিল। China apparently took a pro-Palestine approach from the very beginning that even caused disappointment in Israel. In an initial statement, China's foreign ministry did not mention Hamas and instead called for relevant parties to remain calm, exercise restraint, and immediately end the hostilities to protect civilians. So the Chinese approach was kind of pro-Palestine but balanced. তারা সবাইকে ধরনের রেস্ট্রেইন বা সংযত একটা অবস্থা বজায় রাখার কথা বলেছে। The interesting case happened with India actually, because India at the onset, I mean, just after the attack, was very much pro-Israel and supported Israel wholeheartedly with all its reasons and arguments. And we know that especially after the advent of Narendra Modi as the Prime Minister of India, India has been maintaining a very good tie with Israel, probably the best in history in the India-Israel relationship. So স্বাভাবিকভাবে এটা আমরা বুঝতে পারি যে ইন্ডিয়া উড সাপোর্ট ইসরায়েল, এন্ড সেটাই তারা করেছিল। বাট মানে এটা এটা আরেকটা প্রবলেমও ছিল যে ইন্ডিয়া was kind of very much connected with the Palestinian cause as well, from the very beginning. I mean, in 1947, 1948, India as an UN member, worked for the Palestinian cause, even at the UN. India had been supporting the Palestinian national struggle, you know, um, এবং historically, Congress leaders, basically, Congress governments played a very important role, in expressing their support for the Palestinian cause. তো সেই জায়গা থেকে হঠাৎ করে ইন্ডিয়ার সরে আসাটা আসলে খুব প্রবলেমেটিক ছিল, এবং সেটা সম্ভব হয়েছে বিকজ অফ বিজেপি আর নরেন্দ্র মোদী। তারপরেও আহ, আরেকটা ব্যাপার হলো আরব ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইন্ডিয়ার একটা ভেরি ইন্টিমেট ইকোনমিক রিলেশনস আছে, এক ধরনের ডিপেন্ডেন্সি রয়েছে। সো ইন্ডিয়া আসলে কোনোভাবেই একদম স্কোয়ারলি ইউনো ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিতে পারতো না। I mean, sooner or later they needed to change that position, and they did that. In a few weeks, India started to change its tone, and at some point started to talk about a balanced approach, and reiterated its commitment for the Palestinian cause as well. যেটা কিছু না কিছু dissatisfaction ইসরায়েলের মধ্যে তৈরি করেছে undoubtedly, but India didn't have any option in that case. তো এটা ছাড়াও আরো ইম্পর্টেন্ট রেসপন্স আমরা অবশ্যই পেয়েছি আরব এন্ড মুসলিম স্টেটস এর দিক থেকে। The Arab and Muslim states initially supported the Palestinians. আমরা সবাই জানি এটা, এবং এটাই স্বাভাবিক। Saudi Arabia postponed its normalization talk with Israel. Well, they didn't really, abandon that. They just postponed. Uh, Jordan took a bold move by canceling a conference that the US President Biden was supposed to attend. Jordan took some other initiatives as well. সেখানে গাজার উপরে প্লেন নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ত্রাণ দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি কাজগুলো জর্ডান করেছে। জর্ডানস কুইন
খুব বোল্ড স্টেটমেন্ট দিয়েছে অন মিডিয়া। সেই কাজগুলো আমরা জর্ডানের দিক থেকে দেখেছি। কাতার condemned Israeli attack on Gaza unequivocally while still providing safe haven for the Hamas leaders like Ismail Haniyeh and Khaled Mashal. আমরা সবাই জানি যে কাতার has been consistently supporting the Palestinians, এবং হামাসের যে গালফ কান্ট্রিগুলোর মধ্যে হামাসের যে সাপোর্ট, সেটা আসলে কাতারের দিক থেকেই সবচেয়ে বেশি এসেছে ইন রিসেন্ট টাইমস। এবং হামাসের প্রধান লিডারও, অ্যাটলিস্ট দুইজন লিডার, ইসমাইল হানিয়া, খালেদ মাসুল, তারা কিন্তু কাতার বেসড। সো কাতার এক্ষেত্রে যে একটা প্রো প্যালেস্টিনিয়ান রোল প্লে করবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ইনফ্যাক্ট দ্য ফার্স্ট সিজ ফায়ার দ্যাট টুক প্লেস in this conflict, সেটাও আসলে কাতারের মিডিয়েশনের মাধ্যমে হয়েছে। So Qatar has been playing a very important role. Other Arab states like Egypt, under the leadership of Abdel Fattah Sisi, remains dubious. অর্থাৎ তাদের রোলটা আসলে একটু ডুবিয়াস ছিল। এক ধরনের দোদুল্যমানতা সেখানে এখনো রয়েছে। দো দে হ্যাভ জাস্ট হোস্টেড এ, আই মিন, পিস কনফারেন্স সেখানে একটা হয়েছে, সেটাও প্রায় 1.5 মাস আগে। আহ আহ, প্রায় প্রায় 1.5 মাস আগে একটা পিস কনফারেন্স সেখানে তারা করেছে। যদিও খুব স্ট্রং পজিশন ইজিপ্টের দিক থেকে আমরা দেখিনি for the Palestinians, and that has understandable reasons. As I have already mentioned, the Egypt had been maintaining a very strong tie with the Israelis, especially after Abdul Fattah Sisi came to power. The tie has been even stronger. Uh, তারপরে among the non-Arab Muslim states, Iran, এর কথা বলতেই হবে। Iran responded in the strongest terms for the Palestinians. Iran's foreign minister has been very busy since October, 7, and he has been visiting regional capitals in support of the Palestinians. এবং আমরা সবাই জানি Iran has been the major patronizer of Hamas, and pro-Hamas, pro-Palestinian organizations like the Hezbollah of Lebanon, and the Houthi rebels of Yemen, এই গ্রুপগুলোকে ইরান has been supporting। এটার পেছনে জিও স্ট্র্যাটেজিক, জিও পলিটিক্যাল কারণ যেরকম রয়েছে, কিছু ধর্মীয় কারণও রয়েছে। আমরা সবাই জানি হিজবুল্লাহ অ্যান্ড হুতি, এই দুটো গ্রুপ কিন্তু শিয়াইট মুসলিম। তো শিয়া মুসলিম হিসেবে ইরান প্রধান শিয়া মুসলিম কান্ট্রি হিসেবে তারা তো সাপোর্ট দিচ্ছেই, তার পাশাপাশি জিও পলিটিক্যাল রিজনস এখানে রয়েছে। অ্যান্ড ম্যাক্রো মুসলিম রিজন এখানে অবশ্যই কাজ করছে। সো ইন মেনি ওয়েজ ইরান হ্যাজ বিন ভেরি সাপোর্টিভ অফ দ্য প্যালেস্টিনিয়ান কজ, এবং সেটার একটা ধারাবাহিকতা আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি। Turkey also rallied against the Israeli occupation and attack on Gaza. Turkish President Erdogan called it a genocide and warned Israel against its ground invasion of Gaza before Israel started its ground invasion. তারপরে অন্য মুসলিম কান্ট্রিগুলোর মধ্যে, মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রি, I should say, কান্ট্রিগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, Malaysia, and Pakistan have reiterated their full support for the Palestinians and condemned Israeli brutality in Gaza. তারপরে now this is the case of, I mean, some of the major states and their reaction and response towards this crisis. But there are many other states, some states are significant, some states are not, and they also had their responses voiced and manifest through different ways. তো সেগুলো আমরা এখানে আসলে ইনক্লুড করতে পারিনি, আমরা জাস্ট মেজর এবং মোর সিগনিফিকেন্ট কান্ট্রিগুলোকে এখানে রেখেছি। তারপরে এখানে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি, the world is divided clearly and the order has been challenged. It appears that the world is deeply divided over Palestine. The countries in the north, who also claim to be liberal, are supporting Israel. Plus, the countries in the global south have shown more solidarity with the Palestinians. And that is very evident if we notice that globally, people have been demonstrating
for the Palestinian cause. এবং in most of the cases in the global south আমরা দেখি যে even the governments are very much uh, uh, pro Palestine role play করছে, especially mentionable some states are some states in Latin America like Colombia, Venezuela, and some states in Africa like South Africa. তারা কিন্তু প্রো প্যালেস্টাইন অনেক অনেক activities already করেছে. Almost 11 states, I mean more than 11 states already severed their ties, diplomatic ties with Israel, which is quite remarkable. So এই সব কিছু মিলে দেখা যাচ্ছে যে গ্লোবাল সাউথ এই কনফ্লিক্টটাকে তাদের তাদের যে historic grievances towards the West or the colonial West, who actually form the liberal international order, সেই কনটেক্সটে এই কনফ্লিক্টটাকে রেখেছে, এবং সেই জায়গা থেকেই তারা মনে করছে this conflict is a continuation of the colonial exploitation, colonial oppression, and the colonial past. So therefore, it has been very easy for the global South to be wholeheartedly supportive of the Palestinians. So এটা একটা ইন্টারেস্টিং development বলে মনে হচ্ছে. Not only that, even in the Western cities, the public opinion has been changing. A manifestation of these are the large gatherings for the Palestinian cause, which even prompted many Western states even to ban pro-Palestinian demonstrations. Interestingly, USA বেশ কয়েকটা major universities, including Harvard, Stanford, major demonstration হয়েছে, students demonstration হয়েছে, general public demonstration হয়েছে in New York and all other major US cities. এবং এইটা unprecedented. I mean, for the Palestinian cause এত বড় demonstration Western world আর কখনো দেখেনি. Even in Australia, in Sydney, in the UK, in London, in Paris, in Berlin, everywhere, you know, uh, peace-loving people have come out and demonstrated against the Israeli occupation and brutality in Gaza. And not only that, many Jewish groups who are pro-peace, anti-Zionist, they demonstrated, they expressed their solidarity with the Palestinians. So এটা একটা মেজর ডেভেলপমেন্ট হিসেবে এখানে আইডেন্টিফাই করা যায়, যেটা আসলে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যেতে পারে, চ্যালেঞ্জ টু দ্য লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার ফ্রম উইদিন দ্য লিবারেল স্টেটস, সেইভাবে বিষয়টাকে দেখা যেতে পারে। এবং এই পাবলিক অপিনিয়ন যে ফর্ম হচ্ছে বিভিন্ন দেশে, অ্যান্টি ওয়ার, অ্যান্টি ইসরায়েল, অ্যান্টি জায়নিজম, অ্যান্টি অকুপেশন, এইটার একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাচ্ছি। ইভেন ওয়েস্টার্ন লিডার্স they kind of mildly shifted their position, এবং আমরা রিসেন্ট উইকস আমরা দেখেছি আমেরিকার মধ্যে একটা কনসার্ন increasingly manifested হচ্ছে, এবং সেটা হলো যে Israel is going too far with their military machineries in Gaza and killing too many people. এটা জো বাইডেন, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, তিনি বেশ কয়েকবার বলেছেন ইনডিসক্রিমিনেট কিলিং বলে তিনি এটাকে আইডেন্টিফাই করেছেন। I mean, it was quite unexpected from Biden. Um, uh, Even Israeli diplomats, Israeli leaders are not being able to digest that, because they never thought that Biden would go against Israeli policy, or Biden would differ. I shouldn't say going against. Biden would differ with Israel, because Biden, I mean, from the very beginning, Biden has been saying that Israel has all the rights to defend itself, এবং সেটা করার জন্য Israel can do anything it wants to do. তো সেই জায়গা থেকে বাইডেন এখন বলছেন যে না, আসলে ইসরায়েলের এত দূর যাওয়া ঠিক হয়নি, এত মানুষ মারা মারা যাচ্ছে, যেটা আসলে খুবই কনসার্নিং, এটা তো ইসরায়েল অ্যাকসেপ্ট করতে চাইবে না। তো দ্যাট ইজ এ সিগনিফিক্যান্ট ডেভেলপমেন্ট আই উড সে। তার মানে পাবলিক অপিনিয়ন যেখানে কাজ করছে,
ইউএস সিটিতে, ওয়েস্টার্ন সিটিতে বড় বড় ডেমনস্ট্রেশন যে আসলে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারছে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকছে না। আহ এবং এটার লং টার্ম এফেক্ট যে হবে না, সেটাও আসলে এখানে পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না। So, global public support for Palestine is the representation of that. এবং it works. It has been working in different contexts, not only in the case of the Palestinian conflict, but in other cases as well. Whenever there is a conflict, public opinion, played a major role to stop that. So, এটা এই ক্ষেত্রে কতদূর এটাকে নিয়ে যাবে, and to what extent it would challenge the so-called international legal order, that remains a matter to be seen yet. Uh, তারপরে ফাইনালি আমরা যেটা এখানে বলতে চাচ্ছি, what remains for the Palestinians then, সেখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে Palestinian resilience is even stronger now. আমরা অলরেডি দেখেছি যে গাজায় গ্রাউন্ড ইনভেশন শুরু হওয়ার পরেও Gazan resistance armies, including Hamas and other groups, they have been resisting Israel quite well. I mean, remarkably well, surprisingly well. Already officially, Israel acknowledged that at least 118 Israeli soldiers were killed in Gaza after they had initiated the ground invasion. But the unofficial figure might be much more than these. According to some sources, it could be more than 500. And Israel has already lost hundreds of vehicles, including Markava tanks that are considered very strong, and sustainable. কিন্তু সেইটাও আসলে অনেক অনেক ট্যাঙ্ক তারা ধ্বংস করতে পেরেছে। তো এইভাবে তাতে বোঝা যায় যে প্যালেস্টিনিয়ান রেজিস্ট্যান্স আসলে খুব বেশি উইক হয়নি, এখনো সেটা বজায় রেখেছে। এর মানে এই নয় যে the resistance will remain as strong as it is now. Of course, it has been facing serious challenges, কারণ একটা ছোট্ট টেরিটরিতে, গাজার মতো একটা ছোট্ট জায়গায় আসলে ইসরায়েলের মতো এত বড় একটা আর্মিকে ফেস করা, এটা নিশ্চয়ই কোনো সঠিক, সহজ কথা নয়, সহজ কাজ নয়। এবং সেটার জন্য প্রপার সাপোর্ট যদি তারা আউটসাইড থেকে না পায়, তাহলে অবশ্যই একটা একটা পর্যায়ে কলাপস করতেই পারে। But still, many military strategists are saying, even if Hamas collapsed and Hamas's resistance, just evaporates, still that will take months. তার মানে অনেক লম্বা একটা কনফ্লিক্ট কিন্তু এখানে হতে চলছে, শুরু হয়েছে। আহ, আহ, এবং এই কনফ্লিক্টের মধ্যে থেকে আমরা একটা জিনিস দেখছি যে দ্য ইনডমিটেবল স্পিরিট অফ দ্য প্যালেস্টিনিয়ান পিপল, সেটা প্রকাশ পেয়েছে, এবং ইট হ্যাজ বিন ইন্সপায়ারিং দ্য অপ্রেসড পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। Palestine has become the symbol of protest globally. Global public opinion has been shifting in favor of the Palestinians, and that should be, and that is, a concern for the so-called liberal world order that has been supporting apartheid, Israeli apartheid at the cost of all the liberal values they propagate. And this is my argument here, the final normative argument, that is, we cannot be humans without supporting the Palestinian cause. এনিওয়ে, সো এখানে আসলে যে লক্ষ্যটা আমাদের ছিল যে ওয়েস্টার্ন লিবারেল অর্ডারের যে উইকনেস এবং সেইটার যে কন্ট্রাডিকশন, সেটা দেখানো, সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এবং ফাইনালি আমরা যেটা এখানে ক্লেম করছি যে এই প্যালেস্টিনিয়ান ক্রাইসিসটা, এর মধ্যে যে নানান ডাইমেনশন রয়েছে, নন ওয়েস্টার্ন ভয়েস রয়েছে, এবং পাবলিক অপিনিয়ন, ফরমেশন অফ পাবলিক অপিনিয়ন ইন ফেভার অফ দ্য প্যালেস্টিনিয়ানস, এই সবকিছু আসলে ওয়েস্টার্ন ইন্টারন্যাশনাল লিবারেল অর্ডারের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে। এবং এই চ্যালেঞ্জটা হয়তো আরো শক্তিশালী হবে in future, especially uh, if we understand that the liberal order has already been facing many challenges, especially in the wake of Ukraine war. সেখানে রাশিয়া একটা মেজর রোল প্লে করছে, একটা মেজর পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত ইমার্জ করেছে। চায়না একটা মেজর পাওয়ার হিসেবে অলরেডি established হয়েছে। There are many other
powers in the global south that are also coming up, Brazil, South Africa, India. Though India has a pro-Western role as well, but still India is also connected with the BRICS countries. So this is how we can say the liberal international order has already been under tremendous threat and challenge, and this Palestinian crisis has only exacerbated that threat and challenge towards the Western or international liberal order, you know, এবং সেইটা আসলে অনেকখানি ওয়েস্টার্ন লিবারেল কান্ট্রিগুলোর পলিসির জন্যই হচ্ছে, যেহেতু তারা তাদের লিবারেল আইডিয়ালসকে, লিবারেল ভ্যালুসকে প্রপারলি এখানে বজায় রাখতে পারেনি বা প্রমোট করতে পারেনি, rather they betrayed that values, that weaken their own system even further. এটাই আসলে এটার বটম লাইন হিসেবে রাখা যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা খুবই ভ্যালিড একটা কোশ্চেন। আই হ্যাভ অলরেডি আনসার্ড দ্যাট ইন মাই প্রেজেন্টেশন। ইনফ্যাক্ট যে ইনফ্যাক্ট যখন একটা গ্লোবাল হেজিমন সে তার যে আইডিয়ালস, দ্য আইডিয়াল দ্যাট ইট হ্যাজ বিন upholding for a long time and propagating all over the world, promoting all over the world, at least it claimed to do so, সেই জায়গা থেকে যখন সরে আসে, তখন আসলেই সেটা তার জন্য একটা ইমেজ সংকট তৈরি করে। আমরা দেখেছি যে ইউএস এর পলিসির মধ্যে অতীতেও নানান ধরনের ইউনো কন্ট্রাডিকশন ছিল। কোনো কোনো জায়গায় ইউএস ডেমোক্রেসি প্রমোট করেছে, কোনো কোনো জায়গায় করেনি। মিডল ইস্টার্ন কন্টেক্সট স্পেশালি ইউএস হ্যাড মেনি আনডেমোক্রেটিক রেজিমস অ্যাজ ফ্রেন্ডস, অ্যাজ অ্যালাইজ। তো সেটা সবসময় ইউএস এর অবস্থানকে vis-a-vis ডেমোক্রেসি অ্যান্ড আদার লিবারেল ভ্যালুজ প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারপরেও এই পার্টিকুলার কনটেক্সটে, ইসরায়েল প্যালেস্টাইন কনফ্লিক্টের কনটেক্সটে এটা আরো বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। কারণ the scale of brutality that is going on in Gaza, that is unprecedented. এটা নজিরবিহীন in modern history, তো সেই কনটেক্সটে লিবারেল ওয়ার্ল্ড কিভাবে একদম কমপ্লিটলি ইনডিফারেন্ট থাকে, উদাসীন থাকে, সেটা আসলেই কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এবং সেইটা যেহেতু হচ্ছে, তো অবশ্যই সেটা তার একটা ইমেজ সংকট তৈরি করেছে। আর একজন কোশ্চেন করেছে সোনিয়া খাতুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইসরায়েল ফিলিস্তিন এই ইস্যুতে ফিলিস্তিনের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্য আরব দেশগুলোর ভূমিকা কি আরেকটু বেশি হতে পারতো কিনা? তারা কেন এখনো বড় কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না? ওয়েল, আরেকটু ভূমিকা তো অবশ্যই হতে পারতো। ইনফ্যাক্ট ইউনো ইট ওয়াজ এক্সপেক্টেড to have some sort of intervention in this particular conflict. But given the scenario, given the fact that many Arab states, have already been kind of establishing diplomatic ties with Israel, এটা এই এক্সপেকটেশনটা হয়তো অনেকের কাছে খুব একটা রিয়েলিস্টিক মনে হয়নি। এবং ইনিশিয়ালি আমরা যদিও দেখেছি যে আরব স্টেট গুলো প্রো প্যালেস্টিনিয়ান একটা রোল প্লে করছে এবং কথা বলছে, বাট দোজ ওয়ার অনলি ওয়ার্ডস। তারা আসলে কাজের কাজ তেমন কিছুই করেনি। ইনফ্যাক্ট মিলিটারি ইন্টারভেনশন তো দূরের কথা, ইনফ্যাক্ট সেই ধরনের সামর্থ্যই তাদের নাই, এটাও কোয়াইট ওয়েল নোন। তারা যেটা করতে পারতেন যে ইসরায়েলের উপর এক ধরনের ইকোনমিক এমবার্গো তাদের দিক থেকে আরোপ করা, ইউনো অয়েল সাপ্লাই বন্ধ করা, এই কাজগুলো তারা করেননি আরব দেশগুলো। টার্কি অনেক পরে করেছে, কিন্তু আরবরা কিন্তু সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তো অবশ্যই তাদের জন্য যেই কাজগুলো করা সম্ভব ছিল সেগুলো তারা করেনি। আহ এবং as I said, আব্রাহাম অ্যাকর্ডের পরে
তারা ভেবেছিল যে সেখানে একটা ইকোনমিক করিডোর প্রতিষ্ঠা করবে, যেটা ইসরায়েলের মধ্যে দিয়ে ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে পৌঁছে যাবে, যেটা আসলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলটাকে আরব সাগর এবং ইন্ডিয়ান ওশানের এই অঞ্চলের সঙ্গে কানেক্ট করবে, এবং এর দ্বারা তারা ইকোনমিক্যালি খুব বেনিফিটেড হবে। So as they are focusing on their economy more, all other concerns are just being neglected there. সেই কারণেই আমার মনে হয় যে আরব স্টেট গুলো কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছে না। আর একটা বড় কারণ যেটা অনেক পুরনো, সেটা হলো যে আরব স্টেট গুলো যেহেতু নট ভেরি পপুলার, গভর্নমেন্ট their governments are all autocratic, either autocratic or monarchic, so they are not based on popular support. তো এইটা তাদের মধ্যে সবসময় একটা ভয়ের কারণ হিসেবে কাজ করে। এবং কোন ধরনের ডিসরাপশন ওই রিজিয়নে, ইউনো যদি হয়, কোন একটা ওয়ারফেয়ারে যদি তারা জড়িয়ে পড়ে, তাহলে হয়তো তারা রেজিম হিসেবে টিকিয়ে থাকতে পারবে না। এটা তাদের জন্য একটা বিরাট কনসার্ন হিসেবে থাকে, এবং এই কারণেই তারা আসলে এই ধরনের বড় ধরনের ওয়ারফেয়ারকেও অ্যাভয়েড করতে চায়। সো ইকোনমিক, মিলিটারি, পলিটিক্যাল ডিফারেন্ট রিজনস এখানে রয়েছে। এবং এই রিজন গুলোর কারণেই তারা আসলে বড় কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। আর তো হিস্টোরিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কিছুটা এখানে দায়ী, যে ঐতিহাসিকভাবে তারা যতবারই ইসরায়েলকে ফেস করেছে মিলিটারিলি, all the time they were defeated kind of, except for 1973, যখন আসলে কিছুটা হলেও they could salvage some of their territories from Israel, but except for that, in most of the cases they were defeated horribly. এটাও একটা ব্যাপার। আর ইসরায়েলের মিলিটারি মাইট অবশ্যই তারা জানে Israel is the only nuclear power in that region, and Israel is supported by other nuclear powers like the US, UK, France, so Israel is a very dominant military power there. So তারা ইসরায়েলকে মিলিটারিলি ফেস করতে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক, এবং এটাই আসলে এখানে দেখা যাচ্ছে। তা আশা করি সোনিয়া খাতুন তুমি তোমার আনসার পেয়েছো। তারপরে মেহেদী হাসান মিরান আর একটা কোশ্চেন করেছে, রিসেন্ট সময়ে হামাসের যে অ্যাটাক, সেটি এই সময় কেন, এই অ্যাটাকের মাধ্যমে হামাস ইসরায়েলকে কি মেসেজ দিতে চাচ্ছে, সেই মেসেজটি হামাস দিতে চাচ্ছে সেটি তারা কতটুকু সক্ষম হয়েছে। একদম শুরুতে আমার ডিসকাশনের শুরুতে আমি বলেছিলাম যে এখানে অনেক ধরনের স্পেকুলেশন আছে, আমরা আসলে cannot be very sure about all these speculations. একটা স্পেকুলেশন হলো যে হামাস অ্যাটাক অনেক আগে থেকেই করতো, অনেক আগে থেকেই প্রিপারেশন নিচ্ছিল, কিন্তু দিস ওয়াজ দ্য অপরচুন টাইম ফর হামাস টু অ্যাটাক ইসরায়েল। কারণ সুযোগ তো আর সবসময় একই রকম থাকে না। এবং আরেকটা স্পেকুলেশন হলো ইসরায়েল আসলে এই সুযোগটা তৈরি করে দিয়েছে। ইউনো ইসরায়েল সেখানে তাদের সিকিউরিটি যে অ্যারেঞ্জমেন্ট, সেখানে একটু গাফিলতি রেখেছিল, যাতে হামাস এরকম একটা কিছু করতে পারে, এবং সেইটার রিটালিয়েশন হিসেবে তারা একটা বড় ধরনের অ্যাটাক গাজায় করতে পারে, যেটার মাধ্যমে তারা এথনিক ক্লিনজিং করবে সেখানে। আহ, আরেকটা স্পেকুলেশন, নট ভেরি, আই মিন, yeah, it is quite logical to say that uh, the due to the Abraham Accord, Abraham Accord যেটা স্বাক্ষরিত হয়েছে আরব গালফ স্টেট গুলো এবং ইসরায়েলের মধ্যে, যেটার মাধ্যমে তাদের যে নর্মালাইজেশন অফ টাইজ, সেটা তারা করতে যাচ্ছিল বা করছিল, সেইটাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য হামাস এই অ্যাটাকটা করে থাকতে পারে। কারণ এইটা যদি, নর্মালাইজেশনটা যদি সাকসেসফুলি তারা করতে পারতো, তাহলে প্যালেস্টাইন উড হ্যাভ বিন সিম্পলি ফরগটেন, ইউনো এবং বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার, কয়েক মাস আগে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে যে ম্যাপটি দেখাচ্ছিল এবং সেখানে শান্তির বাণী শোনাচ্ছিল সারা দুনিয়াকে, সেখানে কিন্তু ম্যাপে প্যালেস্টাইনের অস্তিত্বই সে রাখেনি। এবং শান্তির বাণী দিতে গিয়ে তারা সে প্যালেস্টাইনকে এলিমিনেট করেছে। তো এই যদি হয় তাদের যে পিস অ্যাকর্ড, তার আউটকাম, অবশ্যই সেখানে হামাস এন্ড আদার প্যালেস্টিনিয়ান রেজিস্ট্যান্ট গ্রুপস উড উড হ্যাভ সামথিং টু সে, সামথিং টু ডু, এবং সেটাই আসলে তারা এখানে করেছে। এবং এই মাধ্যমে মেসেজ এইটাই দিতে চেয়েছে যে উই আর স্টিল হিয়ার, উই আর দ্য প্যালেস্টিনিয়ান্স, এন্ড উই অকুপাই আওয়ার ল্যান্ড হিয়ার, ইউনো। তো এইটা আসলে একটা মেসেজ তারা হয়তো দিতে চেয়েছে।
এবং হ্যাঁ, অবশ্যই মেসেজটা দিতে তারা সক্ষম হয়েছে, কিন্তু অ্যাট দ্য কস্ট অফ হোয়াট? দ্যাট ইজ দ্য মেজর কোশ্চেন হিয়ার। হামাস যে এরকম একটা কাজ করেছে, কাজটা আলটিমেটলি প্যালেস্টিনিয়ানদের জন্য কতটুকু ভালো হয়েছে, সেইটা হিসাব নিকাশ কিন্তু করার সময় হয়েছে, এখন অনেকেই করছে, আবার সামনের দিকেও হয়তো করতে থাকবে। কারণ এর ফলে অলরেডি প্রায় 20,000 প্যালেস্টিনিয়ান নিহত হয়েছে, প্রায় 8,000, 7,000, 8,000 শিশু সেখানে মারা গিয়েছে, এবং যেই ধরনের ব্রুটালিটি প্যালেস্টিনিয়ানরা এক্সপিরিয়েন্স করছে, দ্যাট ইজ আনপ্রেসিডেন্টেড। তো আসলে এটা প্যালেস্টিনিয়ানদের জন্য খুব বেশি ইউনো ভালো হলো কিনা, সেই ইভ্যালুয়েশন হয়তো আহ, করার সময় হয়ে গিয়েছে। বাট যে কথা তুমি লিখেছো, যে মেসেজটা দিতে চেয়েছিল, সেটা তারা দিয়েছে। দ্যাটস ট্রু, আই এগ্রি উইথ ইউ। রাজিন লিখেছে, স্যার তৃতীয় আর ইসরায়েল যুদ্ধে মিশর, জর্ডান, ইরান সহ ইসলামী রাষ্ট্রগুলো দখল করে নেয় ইসরায়েল। সিনাই উপত্যকা দখল মুক্ত করতে ইয়াসির আরাফাতের ইসরায়েলের সঙ্গে সমঝোতা করা যৌথ মনোভাব, এটা মুসলিম বিশ্বে কি প্রভাব ফেলে? আমরা মুসলিম হিসেবে পড়ি, প্রথম মুসলিম হিসেবে নোবেল শান্তিতে নোবেল পুরস্কার ইয়াসির আরাফাত, সেটা কি মুসলিম উম্মার জন্য শান্তির ছিল? Well, এখানে শান্তির ছিল কি না, সেটা তো অলরেডি সে আনসার আমরা পেয়ে গিয়েছি। আমি সেটা যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি, দ্যাট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। এটার জন্য নতুন করে কিছু বলার নেই। বাট দ্যাট ওয়াজ অ্যান এফোর্ট, আমি এটাকে জাস্ট একটা এফোর্ট হিসেবেই দেখতে চাই। এবং ইয়াসির আরাফাতকে এবং তার যে রোল, সেটাকে আমি কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ করি না। আই পার্সোনালি অ্যাজ এন স্টুডেন্ট অফ আইআর অ্যান্ড অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং, আমি তার তার এফোর্টটাকে কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ করি না। যদিও হ্যাঁ, সেখানে এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল, ইয়াসির আরাফাতকে অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। ইয়াসির আরাফাত স্টার্টেড অ্যাজ এ ভেরি স্ট্রিক্ট nationalist leader, you know, and for many decades he had been identified as a terrorist leader of a terrorist organization by the West. তো সেই ইয়াসির আরাফাত তার জায়গা থেকে সরে এসে ইউনো ছাড় দিয়ে, ভূমি ছাড় দিয়ে, যেই ইয়াসির আরাফাত পিএলও ইসরায়েলের অস্তিত্বই স্বীকার করতো না, সেখান থেকে সরে এসে তারা যে একটা টুইস্টেড সলিউশনে আস্থা রাখতে চেয়েছিল, এটা অবশ্যই ছাড় দেওয়া হয়েছে ফর দ্য সেক অফ peace. There is no doubt about that. For the betterment of the Palestinian community. আহ, কারণ ইয়াসির আরাফাত দেখেছেন বহু বছর সংগ্রাম করে যে আসলে কোনো কিছুই হচ্ছে না, এবং এরকম আর্ম কনফ্লিক্ট দিয়ে তাদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব ছিল না, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কোর্স। সেই কারণে তারা ওই জায়গা থেকে সরে এসেছিলেন, এবং আহ, এরকম অসলো অ্যাকর্ড তারা স্বাক্ষর করেছেন, এবং তার ফলশ্রুতিতে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ভেরি হ্যাপি, অ্যান্ড দে অ্যাওয়ার্ডেড ইয়াসির আরাফাত পিস উইথ নোবেল পিস প্রাইজ। ইউনো তো সেটা মুসলিম উম্মার জন্য শান্তি ছিল কিনা, সেটা তো আমরা অলরেডি দেখেছি যে সেইটা আসলে শান্তি বয়ে আনতে পারেনি। শুধুমাত্র মুসলিম উম্মা না, কারোর জন্যই আসলে ওটা শান্তি নিয়ে আসতে পারেনি। পুরো দুনিয়া এখনো সাফার করছে সেই কনফ্লিক্টের কারণে। জন্য কি অনেকগুলো কারণ থাকে, এর মধ্যে কি অন্যতম কারণ হইতে পারে এই অর্ডারটা, লিবারাল অর্ডার সিস্টেমটা কি দায়ী হইতে পারে? কেন বলতে স্যার, এখানে দেখেন, ওরা মানবাধিকারের কথা বলেই আবার ফ্রান্স হচ্ছে আফ্রিকাতে কলোনিয়াল বিহেভিয়ার দেখাচ্ছে, ইউক্রেন ক্রাইসিসটা চলতেছে, আবার এদিকে ভারতে হচ্ছে কুকিমৈতি সংঘাত হইলো, আমেরিকা কোনো কথাই বললো না। তো এই কারণে আমার প্রশ্ন জাগলো সেই জায়গায় যে এই সিস্টেমটা কি দায়ী? মানে প্রধান প্রধান কারণগুলোর মধ্যে কি এটা একটা কারণ যে এই সিস্টেমটা পৃথিবী চালাচ্ছে বলে এই ক্রাইসিস গুলো দাঁড়ায় আসছে, এখনো সমাধান হচ্ছে না? এই সিস্টেমটার মধ্যে তো অনেক প্রবলেম আছে, তাই না? শুরু থেকেই ছিল। ইনফ্যাক্ট লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার বললেই যে সেটা খুব ভালো কিছু মিন করে তা না। ইনফ্যাক্ট জন মিয়ারশিমার তার একটা আর্টিকেল আছে, তোমরা খুঁজলে পাবে, রাইজ এন্ড ফল অফ
দ্য লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার, সেখানে মিয়ারশিমার ক্লিয়ারলি বলেছেন যে অ্যাকচুয়ালি লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডারটা শুরুই হয়েছে আফটার দ্য কলাপস অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন, আই মিন আফটার কোল্ড ওয়ারের সময় ওইটা কে আমরা wrongly আইডেন্টিফাই করি as the liberal international order. As I have actually mentioned in my lecture initially, that it is understood that after the Second World War, this liberal international order was established. তো মিয়ারশিমা এটা ডিসএগ্রি করেন, তিনি বলেন যে না, এটা আসলে কোল্ড ওয়ারের পরে হয়েছে। সেই সময় তাহলে কি ছিল, সেটা ছিল একটা কোল্ড ওয়ার অর্ডার অ্যাকর্ডিং টু মিয়ারশিমা। And I to some extent agree with him actually, কারণ কোল্ড ওয়ারের সময় একদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন আর একদিকে ছিল ইউনাইটেড স্টেটস লেড লিবারেল ওয়ার্ল্ড। তার মানে দুইটা ওয়ার্ল্ড ছিল, সেখানে দুইটা অর্ডার ছিল, রাইট? তো আহ, তারপরে সেইটার পতনের পরে, কোল্ড ওয়ারের পরে যেটা আসলো, দ্যাট ইজ and in fact in liberal international order led by one particular liberal state called the United States, and that was a unipolar world. You understand? So the problem is actually with the unipolarity, যখন একটা পার্টিকুলার স্টেট পুরো সিস্টেমটাকে ডমিনেট করে, তখনই আসলে নানান ধরনের প্রবলেম সৃষ্টি হয়, এবং সেইটা কাইন্ড অফ ভায়োলেটস দ্য ভেরি প্রিন্সিপল অফ লিবারালিজম, যেখানে ডেমোক্রেসি, টলারেন্স, ফ্রিডম ইত্যাদি ইত্যাদি নানান ধরনের ভ্যালুজের কথা বলা হয়। সো ইউএসএ ইন দ্য নেম অফ লিবারালিজম, ইন দ্য নেম অফ প্রমোটিং লিবারাল ডেমোক্রেসি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কতগুলো যুদ্ধ করেছে, তাই না? এই সবকিছু মিলে বলা যায় যে লিবারাল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার আসলে একদম শুরু থেকে গোড়াতেই এটার ইউনিপোলারিটির কারণে নানান ভাবে ফাংশনাল হয়ে উঠতে পারেনি, এবং এইটা আহ, 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 নিজের এক ধরনের বলা যায় যে আহ, পতনের বীজ নিজেই বপন করেছে। তো এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন কনটেক্সটে আমরা হেজিমনি দেখেছি, বাট ওইরকম কোনো ইউনো লিবারাল লিবারাল যে ভ্যালুজ এর যে ইমপ্লিকেশন, সেটা আমরা সেভাবে লক্ষ্য করি না। লিবারালিজম, টু বি অনেস্ট, arguably has many beneficial characteristics for the world, but সেগুলো যদি ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই না করতে পারে, because of that unipolar system and the hegemony of one particular state or a group of states, similar states, সেটা তো আসলে অর্ডারটাকে ফাংশনাল করবে না। তো সেটাই আমার কাছে মনে হয় লিবারাল অর্ডারের ক্ষেত্রে হয়েছে। ইন্ডিয়ার কনটেক্সটে এখন বেশ কিছু কমেন্টেটরস এরকম লক্ষ্য করা যাবে। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এটা আসলে ইসরায়েলের যে যে ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই না, ইসরায়েলি ল্যাঙ্গুয়েজ কাইন্ড অফ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটার একটা প্রতিফলন আমরা ইন্ডিয়া দেখতে পাচ্ছি এখন। এবং শুরুতে না, আমার প্রেজেন্টেশনের মাঝামাঝি পর্যায়ে যখন আমরা বিভিন্ন দেশের রিয়াকশন নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন বলেছিলাম যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে রিসেন্ট টাইমস ইসরায়েলের যে সম্পর্ক, তাই না, সেটার আলোকে আসলে বিষয়টাকে দেখা যেতে পারে। আহ তোমার 7th অক্টোবরের ঘটনার পরে ইসরায়েল যেভাবে প্যালেস্টিনিয়ানদেরকে ইন জেনারেল, নট স্পেসিফিক্যালি দ্য হামাস গাইজ, প্যালেস্টিনিয়ানস ইন জেনারেল হিউম্যান এনিমালস, এইভাবে তারা আসলে আইডেন্টিফাই করেছে। ইভেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বক্তব্যের মধ্যে একটা বিবলিক্যাল রেফারেন্স এসছে, যেটাকে একটা কমিউনিটি কথা বলা হচ্ছে, আমালেক নামে একটা কমিউনিটি। সেই আমালেকরা সেই বিবলিক্যাল টাইমে যেভাবে বনি ইসরায়েলিদের যেভাবে হত্যা করেছিল, সে সময় জেনোসাইড করেছিল, সেই আমালেকদের সঙ্গে প্যালেস্টিনিয়ানদের তুলনা দিয়েছে। যদিও তারা এখন অস্বীকার করছে, তারা বলছে যে না, আমরা শুধু হামাসকে মিন করেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি বাই আমালেক মিনস a whole race, a whole group of people, তো সেটাও এখানে খুবই ইন্টারেস্টিং টু নোট যে তারা আসলে কিভাবে প্যালেস্টিনিয়ানদেরকে দেখছে, এবং সেইটার একটা রিফ্লেকশন আমরা হয়তো তাদের অ্যালাই যারা, ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া and তাদের ইন্টেলিজেন্সিয়া, some of them, I wouldn't say the all the Indian intellectuals and Indian commentators are like this. In fact, I still believe that majority of the Indian intellectuals are pro justice, pro peace, pro Palestine. You understand?
তো যাদেরকে তুমি দেখছো মিডিয়া, হয়তো তাদের মধ্যে এরকম কয়েকজনকে আমরা পাচ্ছি যারা ইসরায়েলি ভাষাই আসলে ব্যবহার করছে ইন দিস কেস। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার।